বন্ধুরা, উচ্চ মাধ্যমিক 2023 পরীক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজির গল্প থেকে এমসিকিউ এবং এসএকিউ প্রশ্নের সম্পূর্ণ সাজেশন তোমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। প্রথম গল্প আমাদের দ্য আইস হ্যাবিট। এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো পড়বে, প্রথম প্রশ্ন এমসিকিউতে, দ্য ন্যারেটর হ্যাড দ্য কম্পার্টমেন্ট টু হিমসেলফ আপ টু রোহানা। দ্য গার্ল ওয়াজ গেটিং অফ অ্যাট সাহারানপুর। দ্য আইস হ্যাবিট, দ্য গার্ল উইল বি রিসিভড অ্যাট সাহারানপুর বাই হার আন্ট। The couple who came to see the girl of worried about her comfort. The voice of the girl seemed to the narrator to have the sparkle of a mountain stream. The girl said she loved the hills, especially in October. According to the narrator, the eyes habit ants are usually উত্তর হবে হচ্ছে formidable creatures. The new passenger described the girl's eyes as beautiful but blind. এই 8টা প্রশ্ন ছিল এমসিকিউতে। এবার আমরা চলে আসবো এসিকিউ প্রশ্ন, যেগুলো তোমাদের পড়তে হবে। হোয়াট রিমার্ক ডিড দ্য ন্যারেটর মেক অ্যাবাউট পিপল উইথ গুড আইসাইট হু কেম টু রোহানা টু সি দ্য গার্ল অয়েল? হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ন্যারেটর ওয়াজ আ সেফ রিমার্ক? কোশ্চেনগুলো তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ, অ্যান্সারগুলো তোমরা ওখান থেকে নোট ডাউন করে নেবে। হোয়াট অ্যাডভাইস ডিড দ্য ওম্যান গিভ টু দ্য গার্ল? ওয়ার দ্য গার্ল গেট ডাউন ফ্রম দ্য ট্রেন? What was the girl tired of? What linked in the air after the departure of the girl? What, according to the narrator, can few girls resist? What is was like outside? Who broke into the narrator river? How did the narrator know that the girl wear slippers? Why were the eyes of the girl of no use? এই ছিল হচ্ছে এসএকিউ প্রশ্ন দ্য আইস হ্যাবিট থেকে। এবার আমরা চলে আসবো আমাদের পরবর্তী গল্প স্ট্রং রুটসে। স্ট্রং রুটস থেকে যে এমসিকিউগুলো তোমরা পড়বে প্রথমে দেখে নাও। প্রথম প্রশ্ন, অ্যাকর্ডিং টু কালামস ফাদার অ্যাডভার্সিটি অলওয়েজ প্রেজেন্টস অপরচুনিটিস ফর ইন্সপিরেশন। কালামস ফাদার স্টার্টেড হিজ ডে অ্যাট 4 AM. Kalam's essential house was built in the middle of the 19th century. The locality where Kalam lived in his childhood was among the predominantly Muslim. The ancestral house of Kalam was situated in Mosque Street. Kalam normally ate with his mother. Kalam's father possessed great innate wisdom. Kalam's father followed his routine till late 60s. Rameshwaram was famous for the Shiva temple. The Asian strong root has been extracted from Wings of Fire, Kalam's autobiography. এবার চলে আসবো আমরা এসএকিউ প্রশ্ন। এসএকিউ প্রশ্ন, হোয়াট ফুড ওয়াজ সার্ভ টু কালামস ইন হিজ চাইল্ডহুড? ওয়্যার উড কালামস ফাদার টেক হিম ফর দ্য ইভিনিং প্রেয়ার্স? হাউ উড কালামস ফাদার কনভে কমপ্লেক্স স্পিরিটু কনসেপ্টস টু কালাম? What, according to Kalam's father, adversity always presents? How would Kalam's father start his day? What does Kalam's father say about the relevance of prayer? Who was bestowed the title of Bahadur in Strong Roots? What was the name of Abdul Kalam's mother? How was the house of APJ Abdul Kalam's? How far was the Rameshwaram temple from Kalam's house? How far was the coconut grove ফ্রম কালামস হাউস? এই 11টা প্রশ্ন রয়েছে এসিকিউতে। এবারে আমরা চলে আসবো আমাদের পরবর্তী গল্প, যেটা রয়েছে থ্যাংক ইউ ম্যামে। থ্যাংক ইউ ম্যাম থেকে যে প্রশ্নগুলো পড়বে এমসিকিউ দেখে নাও। দ্য ফেস অফ দ্য বয় ইন থ্যাংক ইউ ম্যাম ওয়াজ ডার্টি। দ্য বয় লুকড অ্যাজ ইফ হি ওয়্যার, অ্যান্সার হবে হচ্ছে 14 or 15. When Miss Jonas was walking alone, it was 11 PM. The lady picked up the boy from the street by holding his shirt front. Roger was afraid that he might be taken to jail. The boy lost balance and fell on the sidewalk. The boy tried to snatch the pocket book because he wanted to buy a pair of shoes. The cake that was offered to Roger cost 10 cents. Mrs. Jonas worked at a hotel beauty shop. Mrs. Luella Bates, Washington, gave Roger $10. শর্ট অ্যান্সার টাইপ প্রশ্ন এসএকিউ টাইপ। ওয়াই ডিড দ্য বয় ট্রাই টু স্ন্যাচ দ্য উমেন্স পার্স? হোয়াট আইটেমস ডিড মিস্টার বেটস গেভ দ্য বয় টু ইট? হাউ ডিড মিসেস ওয়াশিংটন টেক দ্য বয় হোম? The woman, how did the boy
lost his balance. What did the boy want to say before leaving? What would the woman teach Roger if he was her son? What was the last instruction that the boy received from the woman? How is the boy described in the story? Thank you, ma'am. এই হচ্ছে 10টা প্রশ্ন থ্যাংক ইউ ম্যাম থেকে। আমরা চলে আসবো আমাদের শেষ গল্প হচ্ছে 3 কোয়েশ্চেনে। 3 কোয়েশ্চেন থেকে আমাদের প্রথম প্রশ্ন, দ্য জার ওয়াজ দ্য এম্পায়ার অফ ইউকে। The Tsar wanted answer to 3 important questions so that he could be successful. When the Tsar approached the hermit, he was digging ground. The hermit was widely renowned for his wisdom. The hermit lived in a wood which he never quitted. The Tsar stopped after digging 2 beds. Each time the hermit stuck his spade into the ground, he breathed heavily. The wounded man sought to revenge himself on the Tsar because executed his brother and seized his property. The answer that the Tsar got from the learned man were all different. Seeing the Tsar, the hermit greeted him and went on digging. Short answer type question. Why did the Tsar want to know the answer to the 3 questions? Why did the Tsar go to the hermit? Why did the Tsar give to reward to none? What did the hermit do on hearing the Tsar's questions? Where did the hermit live? What did the hermit do on seeing the Tsar? How was the bearded man wounded? Why, according to the hermit, is now the most important time? Being saved, what did the wounded man say to the Tsar? What did the Tsar do, having made peace with his enemy? এই হচ্ছে এসএকিউ প্রশ্ন 3 কোয়েশ্চেন থেকে। এই হচ্ছে তোমাদের আজকের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ এসএকিউ প্রশ্নের সমাহার উচ্চ মাধ্যমিক এবং টেস্ট পরীক্ষা 2023-এর জন্য ইংরেজির। ধন্যবাদ। ভিডিও ভালো লাগলে অতি অবশ্যই কি লাইক করবে, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখে পাশে থাকা বেল আইকনটা অতি অবশ্যই প্রেস করে দেবে, আর ইনস্টাগ্রামেতেও চলে আসতে পারো। ধন্যবাদ।